Manupute. Right. Grade 11. Right. ICT English medium class, day 2. Right. So, Pute, all of you, good evening. Good evening. Right. Good Let's evening, open the sir. cameras, Pute. Right. Okay. Hurry up. Right. The last day, right, we have discussed about the control structures. Right. Could you remember that, everyone? Yes. We have discussed about the sequence and the selection. Right. So then we completed from the selection. I told you to write down your homework, one of the example, right? Yes, I suppose and I think you have completed your homeworks. Okay, Dulain, you are allowed to turn off your camera. And Imandi, you are okay. Uh, okay, very good. Yes. Thank you, Pute. Love you send me some compliments as well. Right. Okay, so we discussed about the sequence and the selection repetition Pute, right? This is also known as the logical construct. I told you that day. Understood? So, uh, control structures also known as the logical construct. How the program behaves logically when the problem solving procedure approaches, right? So, අපි දන්න පුතේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් වර්තමානයේ problems තියෙනවා. Sometimes on the spot you can't able to find the answer, right? On the spot we are not able to find the answer. We have to do the what you call investigation repeating. Understood? දැන් අපි දන්නවා ගොඩක් වෙසේයාගේ මරණ වගේ ලංකාවේ ගොඩාක් ළමයි ප්‍රසිද්ධ මිනිමරුන් තියෙනවා. ඒකට ඒවල අපිට එකපාරට උත්තරය හම්බුණාද? No. Right? Investigations ගොඩ වෙලාවක් repeatedly ගියා නේද? Right? අන්න ඒ වගේ තමයි පුතේ sequential කියලා කියන්නේ I told you step by step problem solving procedure එකක. Selection is you have to select something right from the alternative solutions. Understood? පැහැදිලිද? ඒ වගේම අපිට අද discuss කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? About the repetition. Okay. So all of you take out your black pens and write down the topic today. First of all, put today's date. Put today's date. And the subtitle, the third logical construct. The third logical construct, repetition. Repetition. Third logical construct, repetition. Okay. Netuka, open your camera, Pute. And Palindu, you too. Repetition. Okay, now you can see a little sentence. If one or several steps are of an algorithm are repeated until a condition is satisfied. Okay, until the condition is satisfied, you have to repeat a kind of statements. For an example, you are going to make a cup of tea. Understood? So then you should boil the water until it reaches 100 Celsius value. Understood? Repeatedly boil karanna ඕනේ. එකක් හදන්න. Right? අන්න ඒ වගේ පුතේ. Likewise, we say the repetition. So until you face for your A-level examinations, you have to go to school. Understood? Continuously. If not, they won't attend you to the examination. Clear, everyone? That is what we say pute, repetition. A kind of statements, a range of statements, a chain of statements is being repeated, right? Until the condition become satisfied. Clear, everyone? One example එකක් ගන්න ලේසිම එකක්, right? And if you need to graduate in a university, you have to complete each and every year.
clear, of the degree course. We know there are 4 or 5 years to be studied in the university. First year, second year, third year, fourth and final year. So in order to obtain your degree certificate, you have to complete all the years separately and continuously. That is what we say repeating. Right? Okay. Very simple. Right, Pute. There are some examples for us. Okay, we can go for one. Okay. So look at here. Let's consider the process of a class teacher marking the attendance of the register. Right? එතකොට පුතේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ස්කූල් එක පටන් අරගෙන ෆස්ට් පීරියඩ් එකේනේ ෆස්ට් පීරියඩ් එකේ ක්ලාස් ටීචර් පන්ති කරලා මොකද කරන්නේ? එයා එක මාක් කරනවා. So he or she marks the register. Right? එතකොට පුතේ නම් ටික අපි continuously කියන්න යනවා නේද? First student ගේ නම, second student ගේ නම. Until all the names are nominated, the teacher should repeat the names. Understood? Very simple. So look at here පුතේ. මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? Roundabout එකක්. Roundabout එකක්. පැහැදිලිද? Right. Likewise. Right. අපි ලියමු පුතේ එහෙනම් මාතෘකාව යටතේ a little sentence එකක් ලියගන්න. If one or several steps, if one or several steps, Avisha, open the camera පුතේ. If one or several steps of an algorithm Kasundi Pute, I think it may be your error Pute. You can log out again. Right. If one or several steps of an algorithm are repeated until a condition is satisfied. Until a condition is satisfied. Are repeated until the condition is satisfied. It is called a repetition. It is called a repetition. Right. It is called the repetition. Okay, Pute, you can write this example, everyone. Put example number one. Example number one. Example number one is marking attendance of the class. Marking attendance of the class. Marking attendance of the class. Marking attendance of the class by the teacher. By the teacher. Marking attendance of the class by the teacher. So Bhute, now you can see the steps. Right? What is the first one? Call the first name on the register. Right? Mark 1 if the student is present and mark 0 if the student is absent. Call the name of the next student. Repeat second and third, fourth steps until the last name of the register is called. Right පුතේ? ඒ කියන්නේ register එකේ අන්තිම කෙනාගේ නම එනකම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒ second, third, fourth කියන steps ටික repeat කරන්න ඕනේ. Right? Okay. Just write this පුතේ quickly everyone. Step number 1, 2, 3, 4, 5. ලියා ගන්න ඉක්මනට. That is what we say repeating. Repeating. Only 2 students are allowed to turn off their cameras පුතේ. Others should on them. Netuka, open your camera. And Nadina, you 2.
Excuse me, sir. Yes. Sir, මම දැන් join අපතේ තනුනේ මොනවද කරේ? චනුදිනේ පුතේ කතා කරන්නේ? Yes, sir. Chanu Dipute, yes, we are doing the control structures. Okay. So the last day we have complete the sequence and the selection. Today we started off doing a repetition control structure, Pute, right? Okay. Right. Next, Pute. ඉතින් පස්සේ අපේ control structures ටික ඉවරයි. Right. Then we have to study about the representation of an algorithm. Right, Pute, all of you take out any color of the pen, any color pen, and write down the topic representation of an algorithm. Representation of an algorithm in big letters, right? That is not actually a subtitle, a kind of main title, Pute. Representation of an algorithm. Right. Okay. So, Pute, I'm going to share you the algorithm. Look at it, everyone. So, Pute, when we are talking about the algorithms, there are mainly two ways to represent the algorithm, Pute. Right? There are mainly two ways to represent the algorithm. So, I told you, algorithm is a step-by-step problem solving procedure. Clear? Step by step problem solving procedure. ඒ කියන්නේ පුතේ පියවරෙන් පියවර ප්‍රශ්නයක් විසඳන ආකාරය දැක්වීමේ ක්‍රමයකට මොකක්ද කියන්නේ අපි? We say that algorithm, right? Mainly there are two types of ways to represent the algorithm. What is the first one? Flowchart and the pseudocodes. Flowchart and the pseudocodes. හරිද පුතේ? සිංහලෙන් මොකක්ද කියන්නේ අපි ඒකට? සිංහලෙන් මොකක්ද කියන්නේ? දැන් මට මේ අනිත් එක ව්‍යාජකේත හරිද? ඔකේ ළමයි ගැලීම් සතහන් ඒ වගේම ව්‍යාජකේත. Right. Okay, what is the first one? We say the flowcharts and the pseudocodes. Okay, Pute. Flowcharts and the pseudocodes. Flowchart is the diagrammatical representation of an algorithm. The graphical representation of an algorithm. Understood? Right? So all the statements of the algorithm is being represented by a specific symbol, right? By a specific mathematical symbol. But thus, pseudocode is Pute, every composition way of representing an algorithm. Every statements are written as sentence. Clear? So we have to start, then we begin, we add sugar, everything are written being verbally, right? Sentently. Understood? That is what we know as Pute pseudocodes. Coding system එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. Right? That is as same as your Python or Pascal question. Pascal programming structure. Right? Begin කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා input the first number, input your second number, right? ඊට පස්සේ addition, do the addition.
and do the comparison, everything are being stated. But here, all the function, all the sectors, all the operation will be represented by using a symbol. හරිද පුතේ මම ගොඩක් ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරනවා පුතේ ක්ලාස් එකේ sorry for that I had to use English because of this is English medium class not a single medium class though but if you have any kind of difficulties to understand during the lesson please let me know right raise hand and tell me please repeat sir that in English in Sinhala right මොකද එහෙම හේතුව වෙන්න දන්නවා ඇති හේතුව මොකක්ද කියලා මම කිව්වා නේද right ගොඩාක් කට්ටිය සිංහලෙන් කියන්න එපා කියලා කියනවා තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. Right? That is English medium class no. So I have to handle both of them. ඒ නිසා මම සිංහලනුත් කියනවා ඒ වගේම English language එකනොත් ගොඩාක් explain කරනවා. If you are not able to understand this, please raise your hand and let me know. Right? Okay. හරි පුතේ. දැන් එතකොට ළමයි මෙන්න මේ steps දෙක තමයි අපිට තියෙන්නේ flow chart එකේ. කියන්නේ pseudo codes වල and algorithms වල පුතේ කොටස් දෙකයි pseudo codes and right okay look at here everyone so what is flowchart I told you putte flowcharts are used to represent how the algorithm is built step by step in a dramatic way okay in a dramatic way the symbols given in the table are used to indicate different functions පැහැදිලිද මම කියන එක හැමෝටම හරිද පුතේ එතකොට මෙතන අපි යූස් කරන්නේ ඇල්ගොරිතම් එක රිප්‍රසන්ට් කරන්න symbols වලින් අපි රිප්‍රසන්ට් කරනවා right the reason is පුතේ ගොඩාක් මිනිස්සුන් දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ඉන්න හැමෝටම සාක්ෂරතාවය පුළුවන්ද are they educated no දැන් පාරේ හිඟන්නු ඉන්නවා ඒගොල්ලන් educatedද අකුරු කියවන්න පුළුවන්ද ගොඩක් වෙලාවට ඒ නිසා මොකද කරන්නේ පාරේ symbols තියෙනවා නේද එතකොට ඒගොල්ලන් identify කරගන්නේ symbols වලින් රෝහලක් තිබුණොත් ඉස්සරහා දන්නවා මොකද hospital එකක් තියෙනවා කියලා therefore පුතේ symbols are used to illustrate more gently and more enough information to the students and to the people who are looking at there understood so පුතේ ඒ වගේ තමයි symbols use කරාම අපිට දෙයක් කෙනෙක්ට ඉක්මනට ලේසියෙන් කියන්න පුළුවන් නේද ඒ මොකද්ද you know that right understood so likewise ඒක just simple right එතකොට ගිහිල්ලා I love you කියන ලැජන මොකද්ද කරන්නේ මෙහෙම කරනවා නේද simple symbols are used right නැද්ද මේ පැණි හිනාව එකගේ right okay හරි පුතේ අපි එහෙනම් ලියාගමු පුතේ ලියාගන්න අනුමාත්‍රිකාවක් flow charts flow charts right underneath that flow charts are used to present flow charts are used to present how the algorithm is built how the algorithm is built step by step in diagrammatical manner okay sure Chanudi you can keep your camera turned off in diagrammatical manner at the same point following other specific symbols we should follow when drawing flow charts
when drawing flowcharts. When drawing flowcharts. Okay, Pute. Right? Look at here, everyone. First listen, then I will give some time to write down them. The first symbol. What is this shape? What is this shape in mathematics? What is the shape? Oval, right? This is oval. Not a circle, right? This is oval. Oval is used to indicate the start and end terminals of the program, of the algorithm. Understood? Flowchart එකේ ආරම්භයට ඒ වගේම අවසානයට use කරන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේ oval shape එක. Right? To indicate either start or end. Okay. Right. Next, what is this shape? මේ shape. පුතේ? Parallelogram. Yes. Who can tell me that? කාටද දෙකයි කියන්න පුළුවන් පැහැදිලිව? It is very hard to spell. Yeah. The parallelogram. මොකද්ද පුතේ? Parallelogram. Yes, right. ඒ චුට්ටක් පැටලෙනවා. හොඳේ කියන්න යද්දි. එතකොට ඒක use කරනවා පුතේ. මොකටද? To indicate the inputs and outputs of the program. Right? For any kind of program, you know, there should be inputs and there should be outputs. එතකොට inputs outputs දෙකම represent කරන්නේ මෙන්න මේ parallelogram එකෙන්. ඒකට සිංහලෙන් මොකද්ද කියන්නේ? සමාන්තර ආශ්‍රය. Right? සමාන්තර ආශ්‍රයෙන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ to indicate all of your inputs and the outputs of a particular problem, a particular task or program. Understood? Right. Okay, the next rectangle. Rectangle is used to indicate the processes. Process. අපි ඒකට සිංහලෙන් මොකද්ද කියන්නේ? ක්‍රියාවලිය. ඕනම work එකක්. ඔයගොල්ලන් කරන ඕනම දෙයක්. For an example, drinking water, boiling water, mixing, putting sugar, understood? Everything you do and every processes, every deed, right, is being represented by using the rectangular shape color. Okay, then what is this? This is a decision block, but in mathematics we say a specific name for this symbol. What is that? Rhombus. නේද? මේක rhombus එකක්. Rhombus එක use කරන්නේ මොකටද පුතේ? To give the decision for yourself. තීරණයක් ගන්න තියෙද්දි නේද? දැන් මම ඉතින් example එකක් කිව්වා. What is your name? I forgot. Oneth. What is your school? DS. කැම්මෙන් කියනවනේ. Right, DS Oneth. Right. එතකොට දැන් DS එකේ පොරක් ඉන්නේ ලේසි නෑ. හරි? ගිහිල්ලා principal ගෙන් අහනවා father last time table එකේ අනුව last period එකේ miss අද ඉස්කෝලේ ඇවිත් නෑ. Right? අක්කල කැස මොකක් හරි එකක්. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මෙයා යනවා වැඩ වගේ දැන් DS නේ කොහොමත් ඒක හැම තියනවානේ. Right? ගිහිල්ලා අහනවා principal sir මෙහෙමයි last period එකේ අපේ නෑ ගැම්මෙන් ගියාට සහිසරා පොඩ්ඩක් පොර වෙනවා. හරි? හරි? ගිහින් මොකක්ද අහන්නේ last period එකේ අපි චුට්ටක් ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන්නද කියලා අහනවා නේද? Right? Principal මොකද්ද කියන්නේ? වැස්සේ නැත්තම් just go and play. වැස්සොතින් go to the library and study. Understood? There are two options. Right? වැස්සොතින් මොකද වෙන්නේ? You have to study. If not, you can play දාඩි දාගෙන සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක්. හරිද පුතේ? ඔන්න selection එක. එතකොට මේ වගේ selection එකකට use කරන්න පුතේ rhombus එක. rhombus එකේ තියෙනවා එක පැත්තක් yes අනිත් පැත්ත no, like this. Okay, so look at here, rain yes ගම් පුතේ මේ පැත්ත no. Right? පැහැදිලිද හැමෝටම? Right. Okay. හරි. වැස්සොතින් you have to go to the library. If not, you can. Right? For the conditioning, we are using the rhombus. ගොඩක් ඉන්නවා අප්පච්චේ මන් දන්නේ නැති මූණු වගේක්.
right පස්සේ වෙලාවක් අරගෙන අපි නම් ටික හඳුනගමු හරි right okay ඊට පස්සේ පුතේ and what are them they are the flow direction arrows flow direction arrows right දත්ත ගලාගෙන යන ආකාරය දක්වන පුතේ ඊතල right flow direction arrows right lastly you have the connectors connectors use කරන්නේ පුතේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් connectors එන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ general papers වලට මොකද connectors use කරන්නේ එකම flow chart එකම flow chart එක පිටු දෙකක තුනක යනවා නම් right ඒ parts ටික segments ටික එකට combine කරන්න තමයි අපි මේ connectors use කරන්නේ did you understand everyone right we use connectors to combine all the several segments of a single flow chart right එකම flow chart එකේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් පුතේ flow charts තියෙනවා industrial usage එකද ගියාම they are too long ගොඩක් දිගයි right සමහර flow charts තියෙනවා පිටු 150 200 යනවා task managers වලට ගියාම so then we should use those connectors to combine each of them in sequential order හරිද first segment එක second segment එක අතර combine කරන්න එතකොට ඒ combine කරන්න තමයි පුතේ මෙන්න මේ connectors use කරන්නේ. right? හරි. මේ connectors ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව practically use වෙන්නේ නැහැ මේ year එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ O level වලට. but you may use that. use කරන්න පුළුවන්. right? මොකක් හරි හේතුවක් නිසා දෙන exam එකේ page එකේ ඉඩමදි වුණා. මොකද කරන්නේ? You can use the connector to continue that. understood? right? හරි. එතකොට ළමයි මේ තියෙන symbols ටික those are the symbols you should know when we are going to draw a flow chart. Okay, so let's draw the table පුතේ. ඔයගොල්ලන් තීරු දෙකක් ගහ ගන්න පුතේ. වගුවක් ගහ ගන්න ඉක්මනට. Draw a table containing two columns. හරිය. right පුතේ. symbol එක ඒ වගේම function එක. there are 6 symbols. right? Oval, parallelogram, rectangle, rhombus, flow direction, and the connectors. Right?
Come on, hurry up. Okay. Hurry. Right. First, Pute, we will be looking at the sequential flowchart. Now, පළවෙනි example එක sequential flowchart එකක් තියෙනවා. So what is the question, Pute? Finding the area of a rectangle, of a circle. Finding the area of a circle. So who can tell me that formula? Your first lesson in mathematics. Very good. 5r square. එහෙම නැත්නම් 5r වර්ගය නේද? අපි සිංහලෙන් කියන්නේ 5r වර්ගය. 5, that is 7 upon 22, has to be multiplied by the radius value, the square of the radius value. Understood? Right. අරයනේ අපි කියන්නේ සිංහලෙන්. radius කියන්නේ අරය. Right? එතකොට පුතේ ඔන්න ඕක තමයි මෙතන කරන්න තියෙන්නේ. Right? You have to find out the area of the circle. So first, you need to do start the program. Right? We have to start the flowchart by using the oval shape symbol. Right? නේද? ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? We have to input the radius value of a circle. Radius value of a circle. Then we calculate the area of a circle. Pute, this is the process. Calculation is the process. Understood? And then eventually you output the value of a area of the circle. Circle එක area එක මොකද්ද කරන්නේ අපි? ඒක output. Then after you stop the program. Very simple. Understood? Right? You start, you take the radius of the circle, then you do find the area of the circle, you output the value of the area you found, then you stop. Right? මෙතන අපිට stop දාන්නත් පුළුවන්. If not, you can write end. දෙකම හරි. end දැම්මත් stop දැම්මත් දෙකම හරි. මෙතන begin දැම්මත් start දැම්මත් දෙකම හරි. Okay? Right. Put example number 1 දාගමු අපි ඉක්මනට. Right? Example number 1. Finding the area of a rectangle, of a circle. Finding the area of a circle. Finding the area of a circle. Finding the area of a circle. Circle එකේ area එක හොයන්න. Right. Then Pute, draw this. Draw this. First you have a circle, oval shape. Then you have the parallelogram, rectangle and the parallelogram oval. Hurry up Pute, everyone. Netuka, open your camera Pute. Okay.
Right. 8 minutes, sir. Okay, Pute, hurry up. Okay. Right. Next, Pute, you have selection. Right. Okay. Selection එක මොකක්ද තියෙන්නේ? Right. So this is to find out whether the given number is odd number or even number. Right. එතකොට මෙතන තියෙන අපි දෙන number එක we have to check whether the number is odd or even. Right. So when you enter a number to the system, right, the system should tell you whether the number is divisible by 2 or not divisible by 2. If the number is divisible by 2, you know the number is definitely an even number. And if it is not divisible by 2, the number is an odd number. Understood? That is the same operation could be followed by the flow chart. You can see Pute, that is started and we input the number. Then we have to find the remainder value when the number is divided by the 2. Right? Find the remainder when the number is divided by 2. So you know, if the remainder is 0, that is exactly an even number. If the remainder is not 0, and if it is 1, what happens? It says that number is odd number. Right? Then after, we terminate the flowchart. Okay, Puti. That is a simple selection. But previously, we studied about the sequential loader. Very simple, right? You input the radius of the circle, right? Then you find out the area value of the circle, then you output that. That is sequential loader. But here you can have selection, just simple, very, very simple selection. So you enter number, then you check whether that is divisible by 2, then it is even. If not, that is odd number. Right. Haripute. Dagamu, example number 2. Example number 2. Finding whether number is odd or even. Finding whether number is odd or even. ළමයි, I'm not giving you everything in the book, right? මම දෙන්නේ ස්පෙෂල් දේවල් ටික විතරයි පුතේ. පාඩම් කරන්න ඕන ටික මම සාමාන්‍යයෙන් පුතේ දෙන්නේ ඔක්කොම දෙන්න යන්නේ නැහැ. Because everything is not wanted for us. හරිය පුතේ.
right? Kita putih. A minute, sir. Okay, hurry up. ළමයි ඔයගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි යන බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මොහොම වැඩ කරන්න එපා පුතේ. යුනිවර්සිටි එකේ තප්පර 5යි දෙන්නේ. හරිද? එහෙන් ගත්ත මෙහෙන් ගත්ත දැම්ම එච්චරයි. පාඩ කරන්නයි, ඕව ලියන්නයි, ටිපික්ස් කරන්නයි, ඕව කරන්න බෑ පුතේ. Hurry up everyone. Right. The time is up. Mana putih? Right. Okay. That is a simple selection. Now you have a repetition flow chart as well. Look at here everyone. Repetition flow chart. Finding out the total of some numbers. Finding out the total of some numbers. Right? Numbers කිහිපයක numbers range එකක එකතුව ගන්නයි යන්නේ අපි. For an example, they are given for you a range of numbers like that 10, 20, 30, 40, like this. So Pute, you have to take the total value of these range of numbers. So what you do? You have to start first of all, right? Then Pute, you have to make a variable called total. What is variable? Does anyone know that? What is variable? What the variable එකක් කියන්නේ? Yeah. අපි ඒකට සිංහලෙන් විචල්‍යයක් කියලා කියනවා. ළමයි, variable is a container. What is a container? A place you to store data. Okay? දැන්ට චුට්ටක් එම් හිතා ගන්න. මම පස්සේ කියන්න මොකද variable එකක් කියන්නේ කියලා. But for this example only, you have to think variable is a small memory location. Okay, that is a small memory location but temporary. ඒ කියන්නේ తాවකාලිකව අපිට තියෙන පොඩි memory space එකකට මොකද්ද කියන්නේ අපි? We say a variable. So Pute, first we have to start the flow chart. Then we create a variable called total. Right? So මේ variable එක නම මොකද්ද පුතේ? Total. Okay. Now you can see the total is actually, as I told you, Pute, a small memory space, right? Okay. I write total here. Total. Then you take the number. The first number may be, right? You take the first number. Okay. Then what you do, you add the first number to the variable, right? You know, Pute, initially the variable's value is 0. Clear everyone? Right? Initially the variable, the total value is 0 පුතේ. දැන් මේ container එක ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ කීයද? බිඳුවයි. Right? මේ space එකේ. Then you take the number, take the first number from this range. Then after, what you do? You added the entered number to the container. So the previous container's value is 0. Then total equals 0 plus the value you entered. What is the value? You entered 10. 10. Then 0 plus 10, what is the answer? 10. 11. 10.
Then here, you know the container, in the container, the number 10 will be added. Clear everyone this part? මොකටම ඕකේද මේ part එක? මොකද්ද කරේ? මේක පුතේ මං කිව්වා memory space එකක්. right? මේ memory space එකේ නම මොකද්ද? total. ඒකේ නම total. It's like a file. file එකක් තියෙනවා. file එකේ නම ගුරු නිවස කියනවා වගේ තමයි. පැහැදිලිද මම කියන එක? right? එතකොට අපි number එකක් ගන්නවා. You take the first number here. right? The first number of the range. Then you add the number to the container you created. That is total. Right? So previously total's number is 0. The total's value is 0. Then you add 0 by the 10. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ 0 10 මොකද අපි කරන්නේ? එක එකතු කරනවා නේ. හරි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? 15. Are there any more numbers? Right? First number එකට වඩා තව numbers තියෙනවද? Yes, you can see, right? There are 1 2 3 numbers more. Right? ඒ වගේ පුතේ තව numbers තියෙනවා නම් මොකද්ද කරන්නේ? මෙයා යනවා මෙතනින් better. right? ගිහිල්ලා මොකද්ද කරන්නේ? We take the next number. අපි දැන් 10 ගත්තනේ පුතේ. ඊට පස්සේ කීයද? 20. right? We take 20. Now tell me, what is the total value now? 10. ඊට පස්සේ පුතේ මේ 10 value එකට අපි add කරනවා කාවද? 20th value එක. Okay? Now 10 20 becomes 30. Now the total value is 30. Is adding number, any more number here, then again go to the up. Likewise, Pute, all the numbers are being added to the total container. Then after you print, you output the value of total, then you end the program. Right? Everyone clear? හරිද පුතේ? කාටද clear නැත්තේ ඒක? Raise hand if you're not clear පුතේ. Raise hand if you're not clear. I think that is very simple and clear for you all. Okay? Right. Numbers මෙතන පුතේ පහක් තියෙනවා නම් හතරක් තියෙනවා නම් ඉස්සර මම සිංගල් උත් කියන්නම්. මේ total කියන්නේ පුතේ contain එකක්. ඒක memory allocation එකක්. file එකක් කියමුකෝ. ඒකේ ඉස්සලාම් value එක පුතේ කීයද? 0. First value is 0. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ අපි? මේ number range එකකින් first number එක අපි ගන්නවා. ඒ number එක add කරනවා පුතේ මේ total කියන contain එකට. space එකට. එතකොට තිබිච්ච total එකේ value එක 0යි. 0යි plus first number එකේ value එක 10යි. එතකොට 0යි 10යි පුතේ උත්තරය කීයද? 10යි. එහෙනම් මේ total එකේ දැන් value එක කීයද පුතේ? 10. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ check කරනවා තව numbers තියෙනවද කියලා. තියෙනවා නම් මොකද කරන්නේ? ආයෙමත් යනවා පුතේ මෙන්න මෙතනට. Then we take the next number. That is 20. Clear? Right? ඊට පස්සේ පුතේ ඒ 20 value එක add කරනවා කායකද? Total එකේ අවසානට තියෙන value එකත් එක්ක. That is 10. 10 plus 20 becomes 30. 10 plus 20 becomes 30. Now the total's value is 30. Can you see? Right? ඊට පස්සේ ආයෙ check කරනවා තව numbers තියෙනවද? තියෙනවා නම් පුතේ මොකද්ද කරන්නේ? We take the next number. That is 30. Right? 30 ගන්නවා. 30 අරගෙන පුතේ දැන් අපි තිබිච්ච value එක 30 නේ. එහෙනම් 30 plus එකතු කරනවා. දැන් අපි ගත්ත number එකේ value එක. That is also 30. Now in total we have 60. The total's value is 60 now. Right? So we check, is there any number more? Yes, we have only one number more. Therefore we go to the upwards and we take the last number, that is 40. Right? Then put a total like antimate value එක 60. Then 60 plus 40 becomes 100. Now the total value is 100 put it. Right? Then is there any number more? No, there is no. Therefore we output the value of total, that is 100 will be output. Then we stop the program. Okay, that is the procedure of the repetition. Everyone clear? So simple, right? A statement, a range of statement is being repeated. Hari puthe මේක අපි ලියා ගමු ඉක්මනට. All of you draw this down. හරියට. Example number 3. Example number 3.
හරි පුතේ. Right? Time is over. Okay. හරි පුතේ. දැන් මාතෘකාව ලියාගමු අපි pseudo codes. Pseudo codes. They connectment. You studied about the flowcharts. Now pseudo codes. Lamai, please install Pascal application in your computers, right? We have to do practices about the Pascal. Pascal is a programming language. Dehemi, don't worry, right? Okay, mandaka Pascal ko dehemi muna mukaddu nane. Right, okay. Don't worry, Putera. Right? I will tell you. It is an application that we have to practice it. Okay, programming sthina Pute, programming codes sthina. අපි ඒක practice කරන්න ඕනේ. We have to do practicals. So then I will send you the website. Through website, you can download the application called Pascal. Understood? Right, okay. Pute, pseudocodes. This is also known as how to install Pascal. Okay, sure, Pute, don't worry. I'm Pascal install කරන විදිහ හැමෝටම එවන්නම්. Right, මම පෙන්නන්නම් පුතේ smart board එක කොහොමද install කරන්න කියලා. Therefore, patiently waiting, everyone. Right? You can go to the website or Google Chrome and type download Pascal 32-bit or 64-bit. Then a link will be coming today. Through this link, you can download Pascal or Sibelius. Sibelius skill application එකකුත් තියෙනවා ඒකනොත් පුළුවන්. නැත්නම් Visual Studio එකකින් පුළුවන්.
iCharm එකෙන් පුළුවන්, Spide එකෙන් පුළුවන්. Okay, Jupyter Notebook එකෙන් පුළුවන්. There are so many third party applications, but through them you can practice, you can experience all the Python codings, Pascal codings. Okay, don't worry, I will tell you them, right? හරි. දැන් බය වෙන්න එපා හොඳේ. එහෙම කිව්වා කියලා. හරි පුතේ. pseudo codes. pseudo codes වල අපි සිංහලෙන් මොකද්ද කියන්නේ? මම කිව්වා. ව්‍යාජකේත. හරිද? හොරකේත නෙමෙයි ඈ. ඇත්තකේත. But we say in Sinhala ව්‍යාජකේත. Right. Every statement is being represented verbally and comprehensively. Understood? So look at here, students. බලන්න පුතේ. මෙතන තියෙනවා, let's see simple English terms you should use in pseudocode. Pseudocode වල පුතේ අනිවාර්යෙන් මේ terms ටික පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. But you use in flowchart symbol for everything. But here you have to use words for everything. Understood? flowchart එකේ symbol තමයි use කරේ හැම දෙයකම. හැබැයි pseudocodes වල අපි use කරන්න ඕනේ මොනවද? With the words. No any symbol. Clear? Right. There is a list of words you should remember and you should use when defining pseudocode. What is the first one, Pute? That is so simple. Begin. Begin. ආරම්භය නේද? Right? දැන් අපි දන්නවා මැරතන් එකක් දුවන්න ගියත් මොකද්ද කරන්නේ? අපි දුවන් යන්නේ පිස්සු බල්ලෝ වගේ. නේද? අපි ඉන්නවා queue එකකට නේද තමයි. queue එකේ ඉඳලා මොකද්ද කරන්නේ? On your mark, on your mark. අපේ mark එක උඩ ඉන්නවා. Get. Set එකේද පස්සෙස් වෙනවා නේ? ready go. Right? Understood? හරි පුතේ අන්න ඒ වගේ begin කරනවා. Right? To indicate the beginning. Then end. To indicate the end. Terminals කියලා අපි කියනවා මේකට. Then after හරි. දැන් පුතේ අපි input එකක් දෙන්න flow chart එක use කරේ මොකක්ද? The අර කියන්න අමාරු වචනේ මොකක්ද ඒකේ නම? The parallelogram, right? We used to give the input. But here we use the word input, read, get. මේ තුනම use කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න. Right? In the pseudocodes you can use input, read, get. හරිද? මේ තුනේ මොකක් use කරත් උත්තරේ හරි. තේරුණාද? For the outputs we can use output, display, show. හරිද ළමයි? output එකක් දෙන්න අපිට පුළුවන් මේ තුනම use කරන්න. ඒ වගේම input එකක් දෙන්න. To take the input you can use input word either read or get. Right? For giving the output you can use output, display and show to show an output. Right? ඊට පස්සේ පුතේ මොකද මෙතන තියෙන්නේ? condition එකක් දෙන්න අවශ්‍ය නම්. Selection. So we discuss selection in flowchart. Right? Can you remember Pute? If the number is divisible by 2, what happens? If it is not divisible by 2, what happens? On if condition එක ආව නේද? Right? For the conditions, right? The first we check if the given number is divisible by 2, then the number is even, else the number is odd. Clear the හැමෝටම? ඒක පුතේ අපි මොකේද දැම්මේ? flow chart. එතකොට මේ flow chart එකේ දාපු selection එකම අපි අතින් ලියන්න ඕනේ. ඒක ලියන්න use කරන word එක මොකක්ද? conditions එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ if clause. If you go home you can eat rice. නේද? ගෙදර ගිහින් මොකද්ද කන්න පුළුවන්? බත් කන්න පුළුවන්. Right? And if you stay in the class you are not able to eat rice. පැහැදිලිද මම කියන එක? Right? තව ප්‍රශ්නයක් තමයි උබතෝ කෝඩ් එක ප්‍රශ්නයක්. සිංහල උබතෝ කෝඩ් එක ප්‍රශ්නයක්. එහෙම අහලා නැද්ද? right? උබතෝ කෝඩ් එක කියන්නේ පුතේ විසඳුමක් නැති ප්‍රශ්නවල. right? උදාහරණයක් කිව්වොතින් අග හිටියොත් තානාසි ගෙදර ගියොත් අඹුනාසි. Have you heard the statement? Have you heard the statement? අහලා නැද්ද ඒක? අහලා නැද්ද? right? ආපෝ ළමයි. අහලා නැද්ද? ඉතින් කියන්නේ ළමයි දැන් මම පොඩ්ඩක් සිංහලෙන් කියන්නම් මේකේ. ඔය පොඩි කතන්දරයක්. logic කියලා subject එකක් තියෙනවා A level වලට. හරිද? තාර්කික තර්ක ශාස්ත්‍රය කියලා subject එකක් තියෙනවා.
ඒ සබ්ජෙක්ට් එකේ පුතේ ප්‍රස්තුත කියලා જાතියක් තියෙනවා. ප්‍රස්තුත කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඇති ගොඩාක් ලෝයර්ස්ලා පාවිච්චි කරනවා පුතේ ඔය ප්‍රස්තුත කියන જાතිය සමහර තර්ක බිඳින්න. එතකොට දැන් ප්‍රසිද්ධ වැකියක් තමයි gedara giyuthin අඹුනසි මග හිටියුතින් තානසි කියන එක. ඒකට හේතුව එක් වෙලෙන්දෙක් ළමයි මචාන් කෙනෙක් එයා ඔය නිකන් ඔය තැන් වලට ගිහිල්ලා බඩු විකුණන කෙනෙක්. ඔයගොඩාගේ මල්ල තියෙනවනේ බඩු මල්ල. බඩු මල්ලට එයා ටිකක් විවේකයක් ගන්න ඉන්න අතර වාරේ පුතේ ණයෙක් රිංගුවා. හරිද? අහලා තියෙනව නේද? ණයෙක් රිංගුවා. ණයෙක් රිංගලා ඉද්දී දැන් ඉතින් ගෙදර ගියොතින් පුතේ අනිවාර්යෙන්ම ඒ බඩු මල්ලට ගෙදර වයිෆ් මොකද කරන්නේ? අනිවාර්යෙන්ම අත දානවනේ. රයිට්. සල්ලි කීයක් වරන් මතක කරගන්න. හරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එහෙම දැම්මොතින් වයිෆ්ව කනවා නේද? නෑ. මග හිටියොතින් එහෙම මොකද වෙන්නේ? මාව කනවා. හරිද මං කියන්නේ? එතකොට ගෙදර ගියොතින් අඹුවට දෂ්ට කරනවා. මග හිටියොතින් මට දෂ්ට කරනවා. ඔකට තමයි කියන්නේ උබතෝ කෝටික ප්‍රශ්නයක්. A question without any answer is not. හරිද? right. If you go home you can drink. on if condition එක. selections වලට පාවිච්චි කරන්න පුතේ අපි ගොඩාක්ම if condition. පැහැදිලිද හැමෝටම? right? okay. So look at here. If then else. If the condition is okay, then what happens? Else what happens? Okay. Right. Then පුතේ මෙන්න මේ loops දෙක බලා ගන්න. In pseudocodes for the repetition we are using two statements. Right? While and for. While loop කියලා අපි කියනවා ඒ වගේම for loop කියලා කියනවා. For the repetition in programming we are using loop word. Loop කියලා අපි කියන්නේ. මොකද්ද පුතේ? We say loop. While loop. While some condition is being true. Right? උදාහරණයක් කිව්වොතින් while the water is at the condition of 100 Celsius value. අතරතුර. පැහැදිලිද? until use කරන්න පුළුවන් අපිට ඒකට. until the condition is being true. Right? එතකොට මේ තුනම පුතේ මේ repeat use කරන්නත් පුළුවන් අපිට. repeat කියන එක use කරන්න පුළුවන්, for use කරන්න පුළුවන්, while use කරන්න පුළුවන්. right? while කියන්නේ පුතේ අතරතුර කියන එක. right? repeat is until. clear ද හැමෝටම? right? එතකොට පුතේ මෙතනින් අපිට කැමති word එකක් use කරනවා. For the repetitions you can use either while, for or until. right? හරි. දැන් මේක අපි ලියාගමු ළමයි. right. පුතේ ලියාගන්න pseudo code යටතේ පොඩි ඡේදයක් ලියාගමු අපි. when එතුක open your camera පුතේ. when an algorithm is represented when an algorithm is represented in simple English terms it is called a pseudocode. It is called a pseudocode. Okay, it is called a pseudocode. These are independent. These are independent of a computer language. These are independent of a computer language.
those can be those can be converted those can be converted to any programming language instructions. Those can be converted any programming language instructions. Any programming language instructions. Hence, hence. What is hence? Therefore, නේද? එම නිසා කියන එක. Hence, pseudocodes pseudocodes make computer programming easier make computer programming easier, right? හරි පුතේ. දැන් මෙතන මේ terms ටික අපි ලියා ගන්න ඕනේ. We should write down all the terms, right, that are being used in pseudocodes, right? Hurry up පුතේ everyone. Those things. It's beginning used to indicate the start of the flowchart, end, those things. Hurry up everyone. Then next day මේ ටික පාඩම් කරලා තියෙන පුතේ අනිවාර්යෙන්. All of you should study and come with the hurry up.
Okay, right. Then Pute, we will be looking at the first example, finding the area of a circle. What you do Pute? You should begin the program. ළමයි මේ begin කරන එකයි end කරන එකයි perpendicular තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කෙලින් තියෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? සාමාන්‍යයෙන් flow charts අපි ලියන්නේ පුතේ zigzag method එකට. Right? Understood? So the beginning and the terminal should be alignment. Alignment. ඊට පස්සේ තමයි ඒ දෙක ඇතුලේ පුතේ අනිත් ටික ඔක්කොම අපි ලියන්න ඕනේ. පැහැදිලිද හැමෝටම? Right? Okay. Then you begin the flow chart, sorry, pseudocode. Then you input the radius value. We can use not input, we can use get or read. Read use කරන්නත් පුළුවන්, get use කරන්නත් පුළුවන් instead of the input, right? Understood? So read radius or get radius or input radius, then you are going to calculate that. Calculate area equals 7.22 divisible by radius square. So multiply by radius square. Understood? Then you display පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, show පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, print පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? Then you display the area value, then you end up the program. But here there is most important thing. අනිවාර්යෙන් ළමයි මෙතන end එක ගාවින් full stop එක තියන්නම ඕනේ. මතක තියාගන්න. You should keep the full stop at the end statement. If not, they don't give you full mark at the examination. Right? Stop flowchart එකේ අවශ්‍ය නැහැ. But when you are defining the pseudocodes, that is very much important to keep the full stop at the terminals of the pseudocodes, right? ඕනම pseudocode එකක beginning එකේ අපි full stop එකක් තියෙන්න කියන්නේ නැහැ begin එකේ, but you should keep the full stop at the end. Right? හරි පුතේ මේක ලියා ගමු. Example number 1, finding the area of a rectangle, sorry, of a circle, then write this. හරි පුතේ. අපි ඉක්මනට මේ පාඩම ඉවර කරගන්න ඕනේ පුතේ. Because of we have to do some past papers of this lesson. මේ lesson එක include වෙලා තියෙන past papers අපි කරන්න ඕනේ. Nettu open your camera. Right? Okay. Next example number 2 පුතේ. Finding whether a number is odd or even. අර flow chart එකේ කරපු ටිකම මේකෙත් කරනවා. කරනවා. Right. So what do you do?
Look at here. First we begin, then read number as n. Read number as n. මෙතනින් මොකක්ද කියන්නේ? මෙතනින් මොකක්ද කියන්නේ? ඔව් number එකක් input කරන්න කියනවා as n කියන්නේ variable එක. total එක වගේ තමයි පුතේ. මෙතනින් as n කියන්නේ as n indicates a container. Clear? Right? මෙතනින් contain එකක් create කරගන්න කියනවා temporary. ඒ contain එකේ නම මොකද්ද පුතේ? n. Right? contain එකක් create කරගෙන ඒකට enter කරගන්න කියනවා first number එක. Understood? Right? use enter කරන number එක කාටද contain මෙන්න මෙයාට දාගන්න කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයා 20 enter කරොතින් right මොකද්ද කරන්නේ? මේ n කියන contain එකක් හදාගෙන ඒකට පුතේ 20 store කරගන්න. Right? That is what as n indicates. Clear everyone? Right? Okay, පුතේ as n එකකින් කියන්නේ. Right? Automatically it creates a variable, then store the value entered by the user. Right? Then you are going to calculate the remainder after number is divisible by 2. Right? හරි. ඊට පස්සේ පුතේ මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මෙතන අපි check කරන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න reminder එක හොයාගෙන තියෙන්නේ. That is a process. Calculate is a process පුතේ. Right? මම මේක තව චුට්ටක් පොඩි කරන්නම්. Alright. දැන් පේනවා නේද? Divisible by 2. Okay. If the remainder equals to 0, then display even number. Clear the හැමෝටම? එතකොට ඒ number එක දෙකෙන් බෙදලා එයාගේ reminder එක බිඳුව නම් මොකක්ද answer එක එන්න ඕනේ? It is an even number. Else කියලා කියන්නේ පුතේ එහෙම නැතන් කියන එක. Right? එහෙම නැත්තම් කියන්නේ අපි if not. Else is if not. Else එකේ display කරනවා මොකක්ද? Number is odd number. Conditions දෙකයි. Then after, if you open the if command, you should close the if. Right? If command එක පොඩ්ඩක් special පුතේ. ඔයගොල්ලන් if command එක open කරොතින් ඒක A alignment එකේම end කරන්න ඕනේ. But keep it in mind. මෙතන full stop තියනවද? Full stop තියන්නේ නැහැ. We don't put the full stop at the end. Right? The reason is you just conclude the if command only, not the complete program. Right? Complete program එකේ full stop තියන්නේ පුතේ මෙන්න මෙතන last end එකේ. Okay, right? So even though here you have to take the remainder from the given number, then you check whether the remainder is equal to 0. If it is equal to 0, the number is even number. If it is not equal to 0, the number is odd number. Right? Then you have to close the end by using the end if command here. Then eventually you have to close the main program. Right? I told you Pute, the main when we are going to close the main program, the end should be alignment to the beginning. Right? මේ ආරම්භයේදී මේ end එක පුතේ alignment එන්න ඕනේ. කෙලින් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක හරියට finish up වෙන්නේ. Okay. හරි. පුතේ මේක ලියාගන්න ඉක්මනට. මාතෘකා දාගන්න පුතේ. Finding whether a number is odd or even. So after that, you can write this flowchart. Please let me know if you're not clear anything, Pute. Huh? Don't stay mute. Or else you can use the chat box as well for the questions.
Right. Next, find in the total of some numbers. පුතේ මෙතන අර flow chart එකේ use කරා වගේම තමයි. We have to use a repeating statement. Repeating statement. So keep attention there. Don't do anything. Right? Okay. The first, we are going to begin the program. Then the total. What is this, Pute? A variable. A variable, right? A typically and temporary created container. What is the name of the container? Total. Total එකේ first value එක මොකක්ද? 0. Right? Okay. මම ආයෙ චුට්ටක් එක තියන්නම් පුතේ මෙතනින්. I will draw that container. So that is total. So the value, the initial value is 0. Then after we repeat the statement, first you read the first number as n. n කියන්නේ මොකක්ද? තව container එකක් නේද? Right? Okay. Wait. මම මෙතන පුතේ tables දෙකක් ගන්නම් මේ විදිහට. columns දෙකක table එකක්. The first column එකේ අපි total කියන contain එක දාමු. is total and second column එකේ n. Okay, there are two containers because of the total value is 0 puti. Let's think we have three more numbers to add puti. 30 and 15, 20. We have three numbers to add together in order to find out the total. Okay, right. Then repeat කරනවා. Read the first number 30 as n. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ n කියන variable එක යටතේ 30 number එක save කරගන්න කියලා කියනවා. Right? Okay, then what happened? Calculate the total value. Total equals total plus n. Then total එකේ value එකට මේ n ගේ value එක calculate කරන්න කියනවා. add කරගන්න. n ගේ value එක 30 නේ පුතේ. 0.30යි කීයද? උත්තරේ කීයද? 30යි. Right? 30යි. එතකොට total එකේ value එක දැන් 30 වෙනවා. Right? Until the numbers are over. ඒ කියන්නේ පුතේ numbers ටික ඔක්කොම ඉවර වෙනකල්. දැන් මෙතන numbers ටික ඉවරද? ආයෙ කොහාටද යන්නේ? We go to this option. Repeat වෙනවා පුතේ නේද? ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? අපි ගන්නවා 15 එක. 15 number එකත් මෙතනට දාගන්නවා as n පුතේ right 15. Total එකේ දැන් value එක කීයද? 30. 30. එතකොට පුතේ 30 plus දැන් තියෙන n ගේ value එක කීයද? 15. 15 right? 30 plus 15 45. Now the total value is 45. Then again we go to the upwards because of we have only one number there. Then 20. We read 20 as the n. Okay, 20 as the n. Right? 20 as the n. Then පුතේ මෙතන මොකද්ද කරන්නේ? Total එකේ දැන් තියෙන value එක 45. 45 value එකට අපේ n ගේ value එක කීයද? 20. 20 add කරන්න ඕනේ. 45 plus 20 which becomes 65. 65. Now the total value is 65. Numbers are over. Therefore, we display the total values that is 65. Then we end the program. Okay. Everyone clear? Not clear or something clear? What is the option? Clear, not clear, or something clear? I think you are clear. Yes, Right? sir. Yes, Puta. Perfect. Right? Very simple. Ama ayo onna kiyanna puthe තේරුම් නැත්නම් please මට කියන්න. Raise your hand if you are not clear please. Right? හරි. ඉක්මනට මේකත් ලියා ගන්න පුතේ. Example number 3 කියලා. That is example for the repetition, right? Example for the repetition. හරියා.
Sir, can't hear. Excuse me, sir. Now you can hear me. Yes, sir. Excuse Sorry. me, sir. Yeah, sorry for that. Kya pute? Is it a must to put capital letters for the every code? Pute? Is it a must to put capital letters for every code like read, calculate? You're not clear for me. Please, can you send me a message? Okay, Okay, sir. right. Send me a message. Look at everyone. Finding the total and the average of 10 numbers 10ක total එකයි average එකයි හොයන්න තියෙන්නේ. right? හරිම ලේසි පුතේ නේද? දැන් ඔයගොල්ලන් දන්නවා කොහොමද total එක හොයන්න කියන එක. 10 numbers ටිකක් තියෙනවා. ඒකේ total එක හොයන්න පුළුවන්. right? You studied that. Look at here. The total average. අපිට දැන් පුතේ total එකයි average එකයි දෙකක් හොයන්න තියෙනවා. So we had to find out the total and average both variables. නේද පුතේ? ආය නිසා variables කීයක් දාන්න ඕනේද? දෙකක් දාන්න. right? දෙකක් නෙමෙයි පුතේ තුනක් දාන්න ඕන. ඇයි ඒ? අපි enter කරන number එකක් තියෙනවානේ. number range එක තියෙනවා. පැහැදිලිද මම කියන එක හැමෝටම? right? numbers ටික අපි enter කරන්නත් ඕනේ. and total එක හොයන්නවත් ඕනේ. වගේම average එක හොයන්නත්. So in total we have three variables. Three variables. So look at here. First, මම මෙතනින් පුතේ table එකක් අඳින්නම්. එක චුට්ටක් විතර difficult way තේරුම් ගන්න but try to understand පුතේ. Okay. So I draw a table containing three containers. Can you see? Okay. There's n sum or total දාමුකෝ අපි. total නේ තියෙනවා. total එක. එතන පුතේ average එක. අපි avg. Right. Initially, the total value is 0, average value is 0, n value is 1. N value is 1, total value is 0, and average value is 0. Okay. Then while n value is less than or equal to 10. මෙන්න while එක ආවා. හරිද පුතේ? while මෙතන while කියන්නේ tech කියන එක. අද tech. දැන් අතරතුර කියන එක. right? අතරතුර. පුතේ don't use the chat පුතේ for your personal communication, right? Okay. right. okay. so පුතේ බලන්න දැන් මෙතන මම variables තුනක් create කරලා තියෙනවා. right. while කියන්නේ පුතේ අතරතුර කියන එක. ඒ කියන්නේ n කියන කෙනාගේ value එක 10ට වඩා කුඩා හෝ සමාන වෙනකන්. තේරුණාද මම කියන එක? until the value of n is less than or equal to 10. until. We can use until here as well. එතන until use කරන්න පුළුවන්, repeat use කරන්න පුළුවන්, while use කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේ condition එක true වෙලා තියෙන තාක්කල් එන්න මේ ටික execute වෙනවා පුතේ repeatedly. The following phrase will be executed. Understood? Okay. Now you can see පුතේ. Now here the condition is true. Condition is true. Then what happened? You read the number. number එකක් ගන්නවා නේ පුතේ. හරි. number එකක් අරගෙන දැන් මෙතන ළමයි 10 numbers තියෙනවා. 10 numbers. Right? Finding the total and average of 10 numbers. I will write 10 numbers here. Look at everyone. Right? Okay. 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Right? 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right. Okay. We have 10 numbers. දැන් මේ numbers 10ම එකතුව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ average එක හොයන්න ඕනේ. Now you can see පුතේ the condition is absolutely true. The reason is now the remaining value of the n is 1 පුතේ. 1 කියන්නේ 10ට වඩා අපි දන්නවා කුඩා සංඛ්‍යාවක් නේද? ඒ නිසා පුතේ මේ condition එක true the false the? This is absolutely true. Therefore, right,
the flow of the flow chart, the pseudo code is going for inside the while loop. හරිද පුතේ? මේ condition එක true වෙච්ච නිසා මොකද වෙන්නේ? control එක යනවා while loop එක ඇතුළට. inside the while loop. then while loop එකේදී first number එක read කරන්න කියනවා. first number එක read කරන්න කියනවා. මොකද්ද first number එක? 8. it reads the 8. ඊට පස්සේ පුතේ calculate total equals total plus number. දැන් total එකේ තිබුණේ මේ අවස්ථාවේදී පුතේ බිඳුවයි. right? එතකොට බිඳුවට plus කරන්න කියනවා. අපි enter කරපු first number එක. What is that? 8. 8 plus 0 becomes 8. Right? Therefore, the total value is, 8. Not the 0, now 8. Okay? Then පුතේ ඒත් එක්කම මෙතන මොකද වෙන්නේ? number එකේ n කියන කෙනාගේ value එක එකක් වැඩි වෙනවා. The value of n is increased by 1. n එකේ තිබ්බ value එක කීයද පුතේ? 1යි. එකට එකක් එකතු වුණාම උත්තරේ 2යි. then n ගේ value එක 2යි. පැහැදිලිද හැමෝටම? right? okay. then after පුතේ while දැන් end while කරන්න මේ numbers ටික ඔක්කොම ඉවර වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? අපි තාම ගත්තේ first number එක විතරයි, right? We entered only the first number. We have 9 more numbers. 9 more numbers. Then we take the second number පුතේ. second number. Then second number. දැන් අපි දන්නවා මෙතනදී n ගේ value එක කීයද? ඒකද 2යිද? 2යි. ඒ නිසා පුතේ මෙතන 2 යනවා. මේ condition එක trueද false? true. ඒ නිසා මොකද්ද කරන්නේ? while loop එක ඇතුළට යනවා. ඇතුළට ගිහිල්ලා පුතේ second number එකේ value එක read කරනවා. number එක 9යි. okay? then what happens? 9 add කරගන්නවා මේ total කියන එකට. total එකේ තිබිච්ච value එක කීයද? 8. 8 plus 9 17. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් total එකේ remaining value එක කීයද? that became to 15. understood? right? දැන් මෙයාගේ value එක 17යි. හරිද පුතේ? 17 වෙනවත් එකම මෙතන මොකද වෙන්නේ? n ගේ value එක එකක් වැඩි වෙනවා. n තිබුණේ කීයද? 2. දැන් වෙන්නේ කීයද? 3. right? ඊට පස්සේ පුතේ n while වෙනවද නැහැ? ආයමත් කොහාටද යන්නේ? මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා පුතේ while loop එකේ මුලට. right? then n ගේ value එක 3යි. condition එක okayද? yes. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? while loop එක ඇතුළට අපි යනවා නේද? right? then it reads a third number. third number එක මොකද්ද? 10. 10ත් read කරගන්නවා පුතේ. 10 read කරලා අර ටිකම තමයි ළමයි. same procedure. understood? මේ numbers 10ම add වෙනවා එකින් එක. right? එකක් ගන්නවා එයාව add කරනවා. තව එකක් ගන්නවා එයාවත් add කරනවා. third one එක ගන්නවා add කරනවා. ඔය වගේ පුතේ numbers 10ම add වෙනවා ලස්සනට. පැහැදිලිද හැමෝටම මේ ටික? right? all the 10 numbers are being added one by one. Take the first number and we check whether it is less than to 1. Sorry, less than to 10. ඊට පස්සේ එයාව add කරනවා නේද? then we take the second number, third number. ඔය වගේ numbers 10ම add කරලා අවසානට පුතේ අපිට total එකේ value එක හම්බ වෙනවා. right? can you see? total එකේ value එක හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ අපි average එක හොයන්න ඕනේ. average එක හොයන්න ඕනේ. average එක හොයන්නේ කොහොමද? average එක හොයන්නේ පුතේ දැන් numbers 10ක් කියමුකෝ. කොල්මන් නෙමෙයි ඈ. right? numbers 10ක් නම් ඒ numbers 10 එකතු කරලා count එකෙන් බෙදන්න ඕනේ. we have to divide by the count. count එක කීයද? 10යි නේ. numbers 10ක් නම් 10 එකතු කරා 10ෙන් බෙදුවා. පුතේ මෙතනත් කරලා තියෙන එක තමයි. total එක බෙදුවා n - 1. ඇයි මේ n - 1 කියන්නේ? ඇයි n - 1 කියන්නේ? පුතේ මතක තියාගන්න numbers ටික add වෙනවත් එක්කම මෙතනට මොකද වෙන්නේ පුතේ? n ගේ value එක එකක් වැඩි වෙනවා. හරි. දැන් බලන්න initially n ගේ value එක කීයද පුතේ? 1යි.
n ගේ වැලියු එක එකක් තියෙදි මොකක්ද අපි කරේ නම්බර් එකක් ඇඩ් කරා දෙක තියෙද්දි නම්බර් එකක් අපි ඇඩ් කරා 3 4 5 6 7 10යි නම්බර්ස් ඔක්කොම අපි 10ක් ඇඩ් කරා 10 වෙනි නම්බර් එක ඇඩ් කරද්දි පුතේ n ගේ වැලියු එක 11ක් වෙනවා පැහැදිලිද n ගේ වැලියු එක 11ක් වෙනවා ඒ නිසා අපි 11න් එකක් අඩු කරන්න එපා ඒකයි පුතේ මෙතන n ගෙන් එකක් අඩු කරලා තියෙන්නේ අවසානයේ අපිට හම්බෙච්ච total value එක බෙදනවා 10න් 10න් බෙදුවෙන් පස්සේ පුතේ අපිට average එකේ value එකක් ගන්න පුළුවන් then after you can display the value of the total and the value of the average then you end up the program this is what we say පුතේ the pseudocode understood the pseudocode right okay a repetition හරිද පුතේ හැමෝටම මේක ක්ලියර්ද පොඩ්ඩක් හරි okay නේද this is somewhat difficult to understand anyways පුතේ මම මේක තව දවසක කියලා දෙන්නම් flow chart sorry pascal කරද්දි 1 by 1 මෙතන වෙන්නේ numbers 10 add කරලා total එක හොයා ගන්නවා ඒකම ඒක බෙදලා 10න් average එක හොයාගෙන display කරන එක right okay ඉක්මනට ලියා ගන්න හරියක් පුතේ මේකේ difficulty එකක් ඇති සමහර විට ළමයි ඒක මම තව දවසක explain කරන්නම් අපි Pascal programming කරද්දී හරියක් පුතේ ලියා ගන්න හැමෝම පාතිමා ලියා ගන්න right ළමයි time is up right I think you studied a lot of things today in the class right and what are the logical constructs the repetition right and the selection sequence and the flow chart symbols and the flow chart operations and the pseudocodes I know මේ program එක චුට්ටක් අමාරු අය ඇති සමහර විට sometimes ඒක පුතේ මම ආයෙමත් දවසක explain කරන්නම් deeply with Pascal programming right that is not very much difficult to understand everywhere right hope you guys understood the lesson very well and if you have any kind of difficulties please let me know right you are very welcome to ask any question right don't stay with the question මම පුතේ පොඩි කාලේ ඇත්තට මම කැමති නෑ ප්‍රශ්නත් එක්ක ඉන්න
මොකක් හරි ගැටලුවක් આવුත් මං දුහා යනවා තාත්තා ගාවට තාත්තගෙන් තමයි හැමදේම අහන්නේ. right? ඒක මට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා පුතේ මොනවා හරි issue එකක් තිබුණොත් please tell me, please call me even, then I will explain you everything very clearly and very perfectly, right? So stay tuned with ICT group පුතේ. group එකත් එක්ක alert එකේ ඉන්න. right? මම ගොඩක් දේවල් දානවා group එකට. tunes දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම self activities දාන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමන්ගේ ඒ group activity එකට group එකේ පොඩක් alert එකේ ඉන්න හැමෝම. right? So then පුතේ, thank you for coming today. God bless you. Good night Thank you, sir. everyone. Right? Hari puti, God Thank bless you. you. Thank you, sir. Good Okay. night, sir. Yeah. Hari puti, God bless you. Good night. Okay, everyone.